Hi, hello, welcome to MNX video. இன்னைக்கு நம்ம dodging and burning எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். There are different ways for dodging and burning, but இன்னைக்கு நான் simplest-ஆன way சொல்லி தர போறேன். Let's start the process. First, நீங்க ஒரு curves layer open பண்ணிக்கோங்க. So நீங்க open பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு box காமிக்கும். அதுல லைனை point out பண்ணி brightness வந்து full-ஆ increase பண்ணிக்கோங்க. Then hide பண்ணிக்கோங்க அந்த லேயரை. Again curve layer open பண்ணிக்கோங்க. திருப்பியும் அந்த லைனை point out பண்ணி அந்த brightness ஃபுல்லாக decrease பண்ணிருங்க. திருப்பியும் அந்த லேயரை hide பண்ணிட்டு இப்போ ரெண்டு லேயரையும் நம்ம invert பண்ணணும். ஸோ ஒவ்வொரு லேயராக செலக்ட் பண்ணி Ctrl+I press பண்ணுங்க. ஸோ invert ஆயிரும். இப்போ இன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு லேயரோட நேமையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு லேயரை வந்து நம்ம லைட்டுன்னு சொல்லிட்டு போட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட் லேயர் நேம் டார்க். ஸோ அப்போ தான் நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும். இப்போது ப்ரஷ் டூல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. லைட் லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் அப்படியே அந்த லைன்ஸை ட்ரா பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கோங்க. தென் விண்டோஸ்க்கு போய் ப்ராப்பர்ட்டி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மாஸ்க் லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஃபெதரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஃபெதர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது நம்ம ட்ரா பண்ண லைன்ஸ் அந்த ஃபேஸோட பிளெண்ட் ஆயிரும். ஸோ ஐ கேன் see that நல்லா ஐ திங்க் 18 to 20 is fine. இப்போது பிளெண்ட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி டார்க் லேயர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லைன்ஸ் அதே மாதிரி வரையணும். அகைன் விண்டோஸ்க்கு போய் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மாஸ்க் லேயர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபெதரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அகைன் அந்த டார்க் லேயர் லைன் வந்து ஃபேஸோட பிளெண்ட் ஆயிரும். நீங்கள் லைட் லேயருக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ஃபெதர் வைக்கிறீங்களோ அதே டார்க் லேயருக்கு வச்சா போதும். இப்போது ரெண்டு லேயரோட மோடையும் நார்மல்லேருந்து லூமினாசிட்டிக்கு மாற்றிக்கோங்க. அப்போ தான் இமேஜோட கலர் நமக்கு டேமேஜ் ஆகாது. தென் ரெண்டு லேயரையும் குரூப் பண்ணிக்கணும். Ctrl+G
2 லேயரும் செலக்ட் பண்ணி Ctrl+G பண்ணிங்கன்னா குரூப் ஆயிரும். இப்போ நீங்கள் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் இமேஜ் பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டருக்கு.